Okay. In this session, let us go into the second topic, that is offer and acceptance. First session, just I will recapitulate as to what we have discussed. In the first session, we discussed about what are the basic elements of contract. We saw some definitions. How many parties should be there in a contract? Minimum 2 parties. Consensus ad item. We saw about the capacity of the parties, touching upon section 11 and 12. Consideration, that is without the consideration, the contract is not full. It is not complete. There should be legal binding relationship between the parties. Then we saw about the object, lawful object. Terms should be certain. These things, possibilities of performances, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இதெல்லாம் peripherala பார்த்துட்டு we how a contract should be formed. That is contract oda formation என்ன, அந்த contract valid இருக்கணும், void இருக்க கூடாது, அது எப்படி முடியும். இந்த 3 stages நம்ம பார்த்தோம். Executions, executory contracts, executed contracts, இதெல்லாம் பார்த்தோம். இந்த sessionல we shall discuss about offer and acceptance. Offer and acceptance, because that forms part, the basic part of the contract. Offer acceptance mattum work aagum. Once the offer is accepted, then it becomes a promise. அப்ப ஒரு பைண்டிங் அக்ரிமெண்ட் கிரியேட்டர், ஒரு ஆஃபர் அக்செப்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு பைண்டிங் அக்ரிமெண்ட் கிரியேட்டர். இஃப் தட் அக்ரிமெண்ட் contains certain aspects accepted by law, that is without coercion, without undue influence, if there is a lawful consideration, then it becomes what we call it as an agreement which can be enforceable by law. And the agreement which becomes enforceable by law becomes a contract. Okay. Now we will go into offer and acceptance. Offer அப்படிங்கிறது என்ன? Section 2A of the Contract Act, it deals with offer. In the offer ங்கிறதுல கிட்டத்தட்ட we will be dealing about 5 points in offer. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, one is we will deal about what is the meaning of it. What do we understand by offer? சரி, ஆஃபர்ங்கிறது என்னன்னு நம்ம பார்த்துறோம் செக்ஷன் 2A பிரகாரம். என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணலாம்? That is, we generally in legal term we say is types of offer. எப்படி எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணலாம்? ஒரு இன்விடேஷன், ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ், என்ன மாதிரி எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணலாம்? To make the product sell, or to make the person accept certain things, that you have something good for him to take. என்னென்ன இருக்கணும் கட்டாயம்? What are they should be the essential elements in this offer? What should be the time duration for the offer? இப்போ தீபாவளி சேல், what is the time duration for this offer? And whether an offer can be revoked. In the broad category, we will discuss today touching upon the aspect of offer. Okay. Now, as I said, offer ங்கிறது என்ன? நான் கொடுக்கிறேன் இல்லையா, ஆஃபர் பண்றேன். I am offering to take you to a dinner. Correct? வாங்க சார், இன்னைக்கு போகலாம், இன்னைக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் டேவா இருக்கு, லெட் அஸ் கோ. நீங்க ஒரு ரிவார்டு வாங்கியிருக்கீங்க, ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்கீங்க, லெட் அஸ் கோ. ஐ எம் ஆஃபரிங் ஹிம் a wonderful dinner அப்படின்னு ஆஃபர் பண்றோம். கரெக்ட்? திஸ் இஸ் an offer. ஒருத்தருக்கு கொடுக்கறது இஸ் an offer. So this is the first step for formation of contract. ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்கணும் அப்படின்னாலே there should be an offer. யாராவது ஒருத்தர் இருந்தாங்க. Naturally, for cases where specific performance of contracts இருக்கு, we are agreeing to sell the property, then what happens?
we offer to sell the property. I am offering it, you take it. So that becomes the first step for the formation of contract. Without an offer, nothing can be accepted. Nothing can be accepted. So it takes the first step. அதுக்கப்புறம் தான் consideration என்ன, சரியா இருக்கா, parties கரெக்டா இருக்காங்களா, இதெல்லாம் நமக்கு next step of the contract. So first step is the offer. So it is the formation of the contract. It begins with the first step. Now, in the offer அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. ஆஃபர்னுங்கிற வேர்டுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, that is called proposal. That they call it as proposal. இல்லையா? ப்ரப்போஸ் பண்றது. How? ப்ரப்போசல்ங்கிறது வந்து எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். ஒரு வீடை விற்கிறதுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்றது, that is ஆஃபர் பண்றது. ஒரு யங் மேன், he declares, he offers, he proposes to a woman, என்ன பிடிச்சிருக்கா, I like you. He proposes it. He offers first. He comes forward first. Proposal அப்படிங்கிற வார்த்தை இந்தியன் டேர்ம். ஆஃபர் அப்படிங்கிற வார்த்தை இங்கிலீஷ் டேர்ம். So in English law, they always used the word offer, and in Indian law, we studied offer as proposal. Section 2A la பார்த்தோம் அப்படின்னா, for example, for those youngsters who offer, that is who propose their feeling for others, அப்ப என்ன சொல்லுவோம், என்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்ப இதுல பாருங்க முக்கியமானது, he proposes his willingness or his intention to do something, an intention or his willingness to sell his property. I'll just read the definition proposal alone. இதுல ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு. willingnessங்கிற வார்த்தை இருக்கும், intentionங்கிற வார்த்தை இருக்கும். Of course, willingness for what? To do something or not to do something. When one person signifies to another his willingness, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, it can be anything, to do or abstain from doing anything, with the view, see, this is most important. What is proposal is, he does something or he shows his willingness to do something for what? With the view to obtain assent from the other person. So he is waiting for the other person to accept his statement. This is called proposal. He is said to make a proposal. So in Indian law, section 2A says about proposal. In the same way, in English law, it is called offer. So in section 2A, நம்ம பார்க்க வேண்டியது ரெண்டு வார்த்தை என்னன்னா, willingness and intention. I am willing to sell my house. Another fact, see, in proposal in section 2A, this should not be a mere statement. I wish to sell. That's all. It is nothing but an indication. That's all. It is not a proposal. So there should not be a mere statement. I want to go for e-motor, e-vehicle போலான்றது சொல்றாரு. It can be only mere a statement, not a proposal. நீ வண்டி விற்கிறேன்னா வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு வேணா நம்ம we can induce his intention. விற்கிறேன்னு ஏதோ பேசிட்டு இருந்தியப்பா, அப்ப நான் வாங்கிக்கிறேன். So he are tingling his proposal. Oh right, கொடுத்துறேன் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாருன்னா, then the proposal becomes complete and he shows his acceptance. So it should not be a mere statement. Two, there must be an intention to do or an intention to sell. Example, how we can understand this is, what is a mere statement and what is an intention to sell. How we can understand is, suppose if a person says, என்னோட இடம் 1 crore போகும் அப்படிங்கிறது, that's all. என் இடம் 1 கோடி ரூபா போகும்பா அப்படிங்கிறது. What does it mean? Does it mean that he is selling that property or showing his intention to sell the property? No, he makes a statement.
ஏன்னா இவர் விலை தெரியாத சொல்றாரு, முடிஞ்சா நம்ம வாங்கிக்கலாம் போல் இருக்கே அப்படின்னு கூட நம்ம நினைக்கலாம். But it is a mere statement. So this mere statement does not make it a proposal. There should be a clear terms intention to sell. But when it is not a mere statement, when it becomes a proposal, this should be made to another person. So 2A must be linked with 2B. Only then it becomes proposal. Offer should be made to another person. That is then it becomes a promise. Say, now to understand this, can an offer be made to himself, to oneself? So offer cannot be made to oneself. So what three things we have to see in this is, one, an offer is an intention to do something, and that intention is always expressed to the other one, expecting his response. And the third thing is, offer cannot be made to himself. One cannot give an offer to himself. It can be only made a moral obligation. They have a character. If they have done something, they will reward themselves. Now, achieve I will get a electronic watch. I will get a car. They reward themselves. So it is their own, they discipline themselves. It is called a discipline. Yes, it is my discipline towards myself. But when a discipline towards other becomes 2A plus 2B, offer and acceptance. Now 2B, a person signifies his acceptance. 2A, we have to see one more point is, the offer what he does makes is must be workable. He cannot make a fictitious offer. Or property illama and the property vikran solla mudiyadhu. So there should be a property for him to sell. So it should be workable. Only then 2B acceptance will apply. எனக்கு ப்ராப்பர்ட்டியே இல்லை, நான் விற்கிறேன் அப்படிங்கிறேன், அவரும் நான் வாங்கிக்கிறேனுங்கிறாரு. It will not become a proper offer and proper acceptance. So இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது அப்படின்னா, ஒன்னு, in offer there should be a willingness and intention to do something or not to do something, and that offer is always made to another person and not to himself. And thirdly, offer should not be a mere statement. It must be a workable statement. So it should not be a mere statement. So இதுதான் offer அப்படிங்கிற இதுல போறோம். 2B பார்த்தோம்னா 2C பார்த்தோம்னா then we will go to the types of offer. 2B அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா இதோட அப்படியே ரிவர்ஸ், அப்படியே ஆப்போசிட் சைட். என்ன 2Aல நம்ம என்ன பண்றோம், a person signifies his intention to do something னு சொல்றோம். இதுல என்ன பண்றாங்க, a person accepts what other man says. A person signifies his acceptance அப்படிங்கிறான். அப்ப காலேஜ் டைம்ல a boy proposes to a girl. நான் இந்த இதுக்காக சொல்லல, just to make audience understand how we can relate the same ideology to a property purchase. A boy proposes in his college to a girl. ஆசைப்பட்டு சொல்றான். அப்ப that girl, if it accepts, ஒரு ரோஜா பூ கொடுக்குறாரு, அந்த பொண்ணு அக்செப்ட் பண்ணிடுதுன்னா, then the proposal becomes complete. She receives it by acceptance, by either by a smile or by declaration. Yes, I really accept your proposal to me. அப்படி எக்ஸ்பிரஸா இருக்கலாம், or by signifying. So promise is 2B ல பார்த்தோம்னா, 2B when we read promise is a person to whom proposal is made. A person to whom proposal is made signifies his assent thereto. Signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. So ரோஜா பூ கொடுக்கறாரு, அந்த பொண்ணு ரோஜா பூ வாங்கிக்கிறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, that proposal, she signifies his assent. அவர் அந்த assent பண்ணிக்கிறாங்க, accept பண்ணிக்கிறாங்க. Then the proposal is said to be accepted. Similarly, நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்குறோம், அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம கொடுக்கும் பொழுது that person accepts for that particular value, signifies his assent, and accept பண்ணும்போது then the proposal is complete. So when a proposal is complete, here you see there becomes the promisor and the promisee concept. அப்பதான் section 2C complete ஆகுது. A person
Making proposal is or proposal or offer is promisor. A person accepting the proposal or promise is called promisee. So 2A offer, 2B acceptance, and 2C is promisor and promisee relationship. Okay, va? Right. Now, with this, now we will go into the Latin way. We will be going again back to the first class. So we need not go back to the first class. I just started it so that we'll be able to understand the types of offer better. Now, what are all the ways in which ways and means of offering? Offering can be of many types. Eppadi appadina Saravana Stores gives an advertisement. Engitta thangam irukku, jawli irukku, household articles irukku appdinu it gives an advertisement. அதை நம்ம பார்க்கணும். வாங்க தள்ளுபடி வேலை, ஆடி மாச சேல் 10% தள்ளுபடி அப்படின்றாங்க. Now he makes an offer. It is a general offer. யாரு வேணாலும் வரலாம், யாரு வேணாலும் வர வேண்டாம். அதுக்கு தான் நான் முதல்ல சொன்னேன், offer should be accepted. You see, advertisement ரோட்ல இருக்கு சார், நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இப்படி மேல பாக்குறோம் போயிடுறோம். அந்த அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்குல்ல, இட் இஸ் an offer to make an offer. நான் அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஆஃபர்ல வரேன். பட் ஜெனரலி நீங்க willingness காமிச்சா தானே உள்ளேயே போறீங்க. So there should be two persons. அதுதான் அந்த 2A I had to narrate that much. Now, but general it is thrown open to the entire public. You see Saravana Stores, it just throws it open. ஒரு பெரிய பேனரை வெளியில வச்சிடறாங்க, யாரு வேணுமோ எடுக்கலாம். So it is called a general offer. நீங்க யாரு வந்தாலும் 10% அப்படின்றாரு. It is called a general offer. It is made to the entire public. Other type of offer is called specific offer. Specific offer. See, இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை இதை நீ வச்சுக்கோ, உனக்குன்னா 1 crore தான், மற்றவங்கன்னா 1.5 crore, உனக்குன்னா 1 crore அப்படியும் இருக்கலாம். இல்ல ஜென்ரலாவே நான் இதை விற்கிறேன், நீ வேணும்னா வாங்கிக்க, 1.5 crore. So it is an 1-to-1 transaction. It is between two specific individuals. So this is called a specific offer. It is done to a specific person and not generally like an advertisement. Either one of the best case to understand this theory, that is general offer or specific offer, understand the theory, we have the best case called Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company. It is an 1893 case. Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company. In the case, a general offer is made by a pharmaceutical company saying, இந்த மருந்தை யூஸ் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படிங்கிற ஒரு மெடிசன். He makes a general offer and he says, இந்த மெடிசனை நீங்க சாப்பிடுங்க, பிரச்சனையே வராது, நான் 100 pounds I will deposit it into the bank. If anyone contracting a disease, an influenza, then they can take 100%, 100 pounds. So he confirms something to the general public, inviting them to make an offer. He also makes a condition. So an offer can be with a condition. He makes a condition saying, if anything falls, I have deposited already 100 pounds, you can take it. Carlyle அப்படிங்கிறவங்க, they purchased that medicine and unfortunately they developed the disease. Now she institutes a case and the court said the company is liable. Company took a defense. Enna defense na, na specific ungalku tharala, I have not given it to you. It is made generally athan tanden. It is made general open. So you cannot make it a binding contract. Appdin sonna. The court said nothing doing. Open statement, it is a general offer. Where a general offer becomes a specific offer when a specific person comes and contracts with you.
So a general offer is now converted into a specific offer to invite persons, and that particular person comes and enters into a deal with you. Therefore, the company is liable for whatever condition that it could not comply with. இதே மாதிரி இன்னொரு கேஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the one of the old cases ஹர்பஜன் லால் வர்சஸ் ஹர்ச்சரன் அப்படின்னு ஒரு கேஸ். ஹர்பஜன் லால் வர்சஸ் ஹர்ச்சரன், அதாவது the offer, if it is general, how far we are bound, if it is specific, how far we are bound அப்படிங்கிறது தான் இது. And see 2A 2B என்னன்னா, ஒரு ஆஃபர் பண்றவர் கான்சியஸா ஆஃபர் பண்ணணும், அக்செப்ட் பண்றவர் வந்து அந்த ஆஃபர் பண்றவர்கிட்ட அக்செப்ட் பண்ணணும். இவருக்கே தெரியாமையும் இருக்கக்கூடாது. தட் இஸ், ஒரு காரியத்தை நம்ம தெரியாம நல்லது பண்ணிடுறோம். ஆட்டோக்காரர் இருக்காரு, ஆட்டோல நீங்க பணத்தை விட்டுட்டு போயிடுறீங்க, 10 லட்சம் ரூபாய். ஆட்டோக்காரர் என்ன பண்றாரு, கொண்டு வந்து தர்றாரு. He gives it. It shows his moral obligation to you. It does not come under a legal obligation. You can reward him, you need not even reward him. But when you put an advertisement and he reads that advertisement and then goes in search of that particular goods which was lost, and if he finds it, then the person is liable to pay. இந்த ஹர்பஜன் லால் வர்சஸ் ஹர்ச்சரன் அப்படிங்கிற கேஸ்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ஒரு சைல்டு காணாத போயிடுச்சு. An advertisement was given. Pursuant to that advertisement, he goes in search of the child and then comes with the child. Then the court said he must be rewarded. It is a public offer. Any public can take that offer and fulfill that condition in it, can comply with that offer. So that அந்த ஆஃபர் பண்றவர் வந்து, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்றவர் வந்து, நான் படிச்சுட்டேன் உங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட், இனிமே தான் போய் சர்ச் பண்ணணும், நீங்க கவலைப்படாதீங்க, உங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்து நான் போய் சர்ச் பண்ணி கொண்டு வரேன்னு வந்து சொல்ல தேவையில்லை. His act is sufficient to come to the conclusion that he has accepted the offer. நான் இருங்க குழந்தைய கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துடுறேன்னு போய் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா கண்டுபிடிப்பாங்க? நோ. He immediately seeing that advertisement, goes in search of the child, gets the child and can get the reward. So differences between general offer and specific offer என்னன்னு பார்த்தோம்னா, general offer like anybody can accept it. To accept and need not be specific. Acceptance நான் இந்த மாதிரி என்ன 1.5 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தாதான் அந்த குழந்தையை கண்டுபிடிப்பேன்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்க தேவையில்லை. 1 லட்சம் ரூபான்னு போட்டிருக்காரு, இல்ல 1.5 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தா தான் நான் அக்செப்ட் பண்ணி கண்டுபிடிப்பேன் சொல்ல வேணும்னு அவசியம் கிடையாது. How it is accepted அப்படின்னா, acceptance need not be specific, but performance as per the terms is sufficient. Performance as per the terms is sufficient. See, bring back the child, I'll give 1 crore or 1 lakh. Yes, he brought the child, give 1 lakh, finished. So general offer க்கும் specific offer க்கும் இதுதான் வித்தியாசம். Now another fact, an offer can, another type of offer is, it can be an invitation to make an offer. அதாவது என்ன, ஒரு ஸ்டெப் பிஃபோர் ஆஃபர், இன்விடேஷன் டு மேக் an offer. கடை திறந்து வச்சிருக்காங்க, எல்லா கடையும் ஆயுர்வேதா ஸ்டால் இருக்குது, பார்மசி ஸ்டால் இருக்கு, மளிகை கடை இருக்கு, பெட்டி கடை இருக்கு, ஷூ கம்பெனி இருக்கு, எல்லாம் they have displayed their goods, displayed their products. What does it mean? He wants you to make an offer. See, it is thrown open now. The products are ready. If you want, I will give it. So that type of offer is called an invitation to make an offer. That is not offer. கடை திறந்து வச்சிருக்க, பேட்டால 1000 ரூபாய் ஷூ போட்டிருக்க, நான் வந்து வாங்கிக்கிறேன், you must have to give it ன்னு கம்பல் பண்ண முடியாது. What does it mean is, it is an invitation to make an offer, and mere displaying of goods does not mean offer itself. Harvey versus Fassi. Harvey versus Fassi. Old case.
pen displayed in the shop. பேனாவை டிஸ்பிளே பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து நோ நீ எனக்கு கொடுத்து தான் ஆகணும் இந்த பேனாவணும்னு அவர் தரமாட்டேன்றார். The shopkeeper refuses to give. Then the person files a case. No, you have displayed it only for the purpose of sale. You have to sell it. அப்படின்னா then 2A வராது. There is one thing preceding 2A is I have only made an offer to make an offer. And it is not an offer. I have not offered. I have displayed it. That's all. I have not offered to sell it to you. But yes, அங்க வந்து நம்ம கேட்டுட்டு அவர் விற்கிறேன்னு சொல்லி இது வாங்கிக்கங்க சார், இது நல்லா இருக்கும், இது வாங்கிக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னா he makes an offer. Then if you accept, then that becomes a binding contract, not before. Just displaying the goods does not amount to an offer. It is only an offer to make an offer. Now, இப்படி இருக்குன்னு வைங்க. I am advertisement to the for sale of house. ஒண்ணே பண்றேன், house for sale அப்படின்னு போடுறேன். house for sale அப்படின்னு கீழே whether it is an offer or an invitation to make an offer. See, offerல என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னா, சாரி, invitation to make an offerல என்ன ஒரு இஷ்யூனா, invitation is only an indication to do something or a sale. house for sale னு போட்டோம்னா என்ன, எவ்வளவு ரூபாய், எத்தனை ரூபாய்க்கு விற்க போற, என்னைக்கு விற்க போற, இதுல ஏதாவது என்கம்பரன்ஸ் இருக்கா இல்லையா, இல்ல இத மார்ட்கேஜ் இருந்தா நான் கிளியர் பண்ணுமா நீ கிளியர் பண்ணுமா, இதுல டெனன்ட் இருந்தா நீ எடுத்துக்கணுமா நான் எடுத்துக்கணுமா, ஒருவேளை டெனன்ட் இருந்தா அவங்க எனக்கா வாடகை தருவாங்களா, all these things are there. So house for sale அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்பிளே can only be treated as an invitation to make an offer and not an offer by itself, because other terms have to be fulfilled. The parties have to agree with other terms. இதான் Macpherson versus Apouna அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ்ல in 1951 Supreme Court they distinguished what is an offer and what is an invitation to make an offer. So I'll just sum it up, finish it off, we'll go to the next thing. Offer, invitation to make an offer அப்படின்னா offerல person signifies his willingness. Person signifies his willingness. In invitation to make an offer, person does not signify his willingness. நான் willingness-ஐ கொடுக்கல, சும்மா எடுத்து வச்சிருக்கேன், அவ்வளவுதான், கடையை திறந்து வச்சிருக்கேன். ஆஃபர்ல வந்து an offer is made to accept. Offer is made to accept. But in invitation to make an offer, an offer is made to get an offer. Offer is made to get an offer. ஒண்ணுமே இல்லை சார், கல்யாண மாலை எல்லாரும் போய் கலந்துக்கிறோம், பையன் போய் நிற்கிறாரு, உடனே என்ன பிடிச்சிருக்கு கல்யாணம் பண்ணி போயிட முடியுமா? நோ, he displays himself. ஒரு பையன் தன்னையே டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிறான், ஒரு பொண்ணு தன்னையே டிஸ்பிளே பண்ணிக்குது, தென் you make an offer அப்படின்னு கேட்கறாங்க. அப்புறம் எனக்கு பிடிச்சா நானு நீ பேசி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறா வேண்டாமா? That's all. In offer, it gives legal consequences, gives rise to legal consequences. In offer to make an offer, an invitation to make an offer, it does not give legal consequences. கல்யாணம் மாலை, கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்லியாச்சு, ஒத்துண்டாச்சு, மேரேஜ் ஹால் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு, திடீர்னு மாறுது. Then person can claim damages for the loss suffered. It's an offer made, an acceptance made. இது participation தான். It does not give legal consequences. Okay. So அடுத்த கேட்டகரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம ஜெனரல் ஆஃபர், ஸ்பெசிபிக் ஆஃபர்னு பார்த்தோம், இன்விடேஷன் டு மேக் அன் ஆஃபர்னு பார்த்தோம், அடுத்தது கவுண்டர் ஆஃபர் ஆர் கிராஸ் ஆஃபர் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். கவுண்டர் ஆஃபர் ஆர் கிராஸ் ஆஃபர். It is very simple. Suppose a person willing to sell his house for some price.
Sir, 50 lakhs rupees in the flat. Yes. Making an offer. However, he says, oh no, sir, 45 lakhs rupees. Now the terms are going to get settled. Or other way, 50 lakhs வீடு அவர் சொல்றாரு சார் எனக்கு 50 லட்சம் தர முடியாது, you take my house, we will exchange அப்படிங்கிறீங்க. An offer is made, but he never expected there is another offer, counter offer. That is called counter offer. அதுக்கு பேரு கவுண்டர் ஆஃபர். நான் ஒண்ணு சொல்றேன், அவர் இன்னொன்னு சொல்றாரு. 50 லட்சம்ங்கிறேன், அவரு 45 லட்சம் ரூபாய் அப்படிங்கிறாரு. இப்ப 45 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒத்துட்டோம்னா தென் அந்த ஆஃபரை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். So he makes a counter offer, we accept it. But if we say 50 lakhs and he accepts it, then that offer அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார். So that is called a counter offer. When one person gives his offer, the other person gives his another offer. But what is cross offer? Cross offer. Simultaneous offer. நானும் சொல்றேன், அதே சமயத்தில் அவரும் சொல்றாரு. So two persons make an offer simultaneously without the knowledge of the other person making the same offer. So that is called cross offers. இந்த சினிமால அடிக்கடி நம்ம பார்ப்போம், ஒரு ஹீரோ ஒரு ஹீரோயின் ரெண்டு பேரும் சொல்லணும்னு நினைப்பாங்க, தயக்கப்படுவாங்க. சொல்லணும்னு வருவாங்க, தயக்கப்படுவாங்க. So both does not know that other person is going to declare his willingness. Similarly, in cross offers, I am offering, the other person is also offering. இப்போ நான் 50 லட்சம் ரூபாய் வாங்கலான்னு பார்க்குறேன், நினைச்சிட்டு இருக்கேன். உன் வீடு கொடுத்தேன், நான் என் வீடு கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு அப்படிங்கிறவங்க. இட்ஸ் a cross offer. But this cross offer is incomplete till it is accepted. நீ சொன்ன நான் சொன்னேன். So there is a cross offer தான். That cross offer must be accepted. So ஒரு ஆஃபர்னு இருந்தா அது கம்ப்ளீட் ஆகணும்னா அக்செப்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு என்ன பண்ண முடியாது. Then this offer is incomplete அப்படின்ட்டு. ஓகேவா? இதே கேஸ் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா டின் வர்சஸ் காஃப்மன் அப்படின்னு ஒரு கேஸ் வந்து சேம் கிராஸ் ஆஃபர் கேஸ். இந்த டின்னுங்கிறவர் என்ன பண்றாரு, டின் வர்சஸ் காஃப்மன்ல டின் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்றாரு, he wanted to purchase iron materials for a particular price. அன்னைக்கு மார்க்கெட் ரேட்டை பார்க்குறாரு. இப்போ ஷேர் நம்ம பார்க்குற மாதிரி தான், இந்த பர்டிகுலர் டாடா கம்பெனி இத்தனை ரூபாய் அப்படின்னு பார்க்குற மாதிரி அன்னைக்கு அயர்ன் ரேட்டை பார்க்குறாங்க. அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு எக்ஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் 1000 an offer 800 tons 69 ரூபாய். Same offers. Both these letters cross each other. ஒருத்தர் பத்தி தெரியாது. They cross each other. Now அந்த வாங்கிக்கிறேன்னு ஒருத்தர் ஆஃபர் பண்ணார் பாருங்க, அவர் திடீர்னு வாங்க மாட்டேன்ட்டு. That is Tin, who wanted to actually purchase the same quantity of product for the same price. He did not indicate his purchase. Now the seller said, now one letter vandirukku, oh very good letter vandirukku. He is also expecting me to sell the same quantity for the same rate. Seller files the case. See, I received an offer from you. Simultaneously, I have given it. Now you purchase it for the price that you have accepted. The court said no. See, there was no offer, no acceptance. It was only counter offer, cross offers. Each of your offers crossed each other.
even without your knowledge of declaring your intention to buy it or sell it, or the other man's willingness நீ கேட்கணும்னு கேட்கல. So cross offers ஆயிடுச்சு. This suit cannot be this agreement cannot be enforced because it is not formed to become an agreement at all. அப்படிங்கிற அடுத்த டைப் ஆஃப் ஆஃபர் இருக்கு என்னன்னா continuing offer. You call it a continuing offer, you call it a open offer, you can call it a standing offer. எந்த மாதிரி வேணாலும் கேட்கலாம். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஆடி சேல், தீபாவளி சேல். இதுல என்ன பண்ணுவாங்க, போட்டு வச்சிருவாங்க, அவ்வளவுதான். ஆடி மாசம் இந்த சேல் முடிகிற வரைக்கும், அந்த மாசம் முடிகிற வரைக்கும் தீபாவளி சேல், தீபாவளி முடிகிற வரைக்கும் இந்த சேல் போயிட்டு இருக்கு. எல்லாம் 10% வாங்க 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 வாங்க. So this is another type of offer. It's an advertisement given. So ஜனவரியில இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் ஒரு இது வந்து I will give it to you. So it becomes a general offer, continuing offer. It's called open offer or whatever it is. What will happen if that particular quantity is exhausted? ஆடி சேல் ஜவுளி வியாபாரம் எல்லாம் வாங்க வாங்க போயிட்டே இருக்கு, ஸ்டாக் தீர்ந்து போச்சு. What will happen? This gets automatically revoked. So you cannot claim that no நீ ஆஃபர் போட்டிருக்கீங்க ஓப்பன் ஆஃபர், நான் அதுக்குள்ள நான் வந்துட்டு ஆடி மாசம் முடியறதுக்குள்ள, ஆடி மாசம் முடியறதுக்குள்ள நீங்க வந்தீங்க ரைட்டு, பட் பொருள் முடியறதுக்குள்ள வரணும். பொருள் இருந்தா தானே தர முடியும். So it all depends upon the availability of the product, even though there is a standing offer. These are all the types of offer that I could collect for the lecture. Okay, now ஆஃபர்ல நம்ம வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன பார்க்கறோம் அப்படின்னா, see we have now dealt with 2 stages. One மீனிங்ங்கிறத பார்த்தோம், ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் நம்ம வந்து டைப்ஸ்ங்கிறத பார்த்தோம், மூணாவது அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம பார்த்துருவோம். ஓகே, இன்னைக்கு செஷன் வந்து ஆஃபர் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் தான். ஆஃபரை எலாபரேட் பார்த்துட்டோம்னா அக்செப்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள், அதோட நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். By 11 o'clock I will be able to finish it off. Now elements of offer என்ன இருக்கணும் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, that you can call it as ingredients also. What should be there to make an offer workable? என்ன அப்படின்னா 2A again, willingness, intention இருந்தா தான் offer is complete. This offer can be expressed or implied. This can be expressed or implied, but particularly the offer must be clear and unambiguous. The offer must be clear. சார் எனக்கு இந்த பொருள் கொடுங்க, கம்ப்யூட்டர்ல இந்த கான்ஃபிகரேஷன் தான் வேணும், இந்த ஊருக்கு டிக்கெட் கொடுங்க. வெறும் நாகர்கோவில் வரைக்கும் போற பஸ்ல ஏறி உட்காந்துட்டு எந்த இடத்துக்கு போற அப்படின்னு கேட்கும்போது ஏதாவது ஊரை ஸ்பெசிஃபை பண்ணும் இல்லையா. கடைக்கு போறோம், ஏகப்பட்ட ஜவுளி இருக்கு, ஏகப்பட்ட கலர்ல ஷர்ட் இருக்கு. You have to pick up a particular shirt for which a particular price is determined. So offer should be clear. Specifically in the property நான் விற்க போறேன், specific performance சூட்டுக்கு. Property must be identified. Property must be determined. Transaction must be clear. இல்லைன்னா what will happen? வடிவேலு போய் என்ன வேணுங்கிறாரு, என்ன வேணுங்கிறாரு, எந்த எண்ணெய் வேணுங்கிறாரு, அந்த எண்ணெய் வேணுங்கிறாரு. ஸோ நல்லெண்ணெயா கடலெண்ணெயா எதுவுமே தெரியல. ஸோ இட் மஸ்ட் பி கிளியர். இல்லைன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னா, it will be barred under section 29 of the contract. Section 29 of the contract. Section 29 of the contract act என்ன சொல்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, agreement void for uncertainty. Agreement void for uncertainty. ஒரு ஆயில் மர்ச்சன்ட் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க உதாரணத்துக்கு. இன்னொரு ரீட்டைல் பிசினஸ்மேன் கேட்கிறாரு, சார் 1000 பாக்கெட் ஆயில் அனுப்புங்க, 100 லிட்டர் ஆயில் அனுப்புங்க. என்ன ஆயில் வேணும் உங்களுக்கு?
நல்லெண்ணெயா, தேங்காய் எண்ணெயா, கடலெண்ணெயா, வேப்பெண்ணெயா, என்ன வேணும். So it should be very specific. If it is not specific, the mere agreement will lead to it amounts to uncertainty, and consequently it becomes a void agreement. Void agreement, it cannot be enforced in a court of law. So section 2A, 2B varumbodhu, it should also, we have to also take note of section 29 of the Contract Act. Okay. It must be clear with respect to quantity and also the price. Two factors in a purchase. In a purchase, நம்ம பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஃபேக்டர் தான் வரும். ஒன்று என்ன குவான்டிட்டி, ஒரு கார் வாங்குறோம்னா எத்தனை கார் வாங்குறீங்க, ஒரே ஒரு காரா, என்ன மாதிரி பிராண்டு கார் வாங்குறீங்க, அதுக்கு என்ன ப்ரைஸ். ஸோ குவான்டிட்டியும் கரெக்டாக இருக்கணும், குவாலிட்டியும் ப்ரைஸும் கரெக்டாக. ஒன்லி வித் தீஸ் திங்ஸ் ஒரு இட் பிகம்ஸ் அ கம்ப்ளீட். And offer must be communicated to the offeree for acceptance. If the offer is not communicated, then it is incomplete. So essential ingredients la neenga pathina, willingness, intention, offer must be express or implied, offer must be clear and unambiguous, and fourth is offer must be communicated to the offeree. If it is not communicated, manasliye vechukkom sollave illa, asaiya irukku sollave illa, manasliye vechukkom வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் சார், திடீர்னு பார்த்தா யார்ட்டி வச்சுட்டாரு. 2 வருஷமா நான் கேட்கணும்னு இருந்தேன், கேட்கவே இல்லை. ஆனா அருமையான ப்ராப்பர்ட்டி, வீட்டுக்கு பக்கத்து ப்ராப்பர்ட்டி சார், பக்கத்துல இருந்தா சேர்த்து கட்டியிருப்பேன். ஸோ ஆஃபர் மஸ்ட் பி கம்யூனிகேட்டட். திஸ் ஆஃபர் கேன் பி எய்தர் வே, இட் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் ஆர் இம்ப்ளைட். பஸ்ஸில் ஏறுறோம் சார், ஆனா டிக்கெட் தானே சார் வாங்கணும். சினிமாவுக்கு போறீங்க, ஸோ டிக்கெட் வாங்காத உள்ளவே உட்காந்து முடியுமா? முடியாது. ஸோ நீங்க இட் இஸ் கால்ட் அன் இம்ப்ளைட் ஆஃபர். So offer must be communicated. It can be even it can be directly communicated, or by some other means, or even at least by a messenger. Power of attorney, messenger மூலமா communicate பண்ணா எப்படி வேணாலும் communicate. If it is not communicated, then ஏமாந்துடும். Now you relate back to one case law where a missing child அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம், ஹர்பஜன் law case. இப்போ இந்த கேஸ்ல பாருங்க, அதுல offer is communicated. Offer, he knows that offer, he goes in search of a child, that child, missing child, then he brings it. Then he must be rewarded as per the amount mentioned in the advertisement. இப்போ அக்யூஸ்ட காணோம், போட்டோ ஓட்டுறாங்க ரோட்ல, இவரை பிடிச்சி கொடுங்க, 50,000 ரூபாய் தரேனுங்கிறாங்க. நம்ம அதை பார்த்துட்டு போய் அந்த அக்யூஸ்ட பிடிச்சிட்டு வரோம் இல்லையா? இட் பிகம்ஸ் an offer acceptance. நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. பட் வாட் will happen in a case you do not know what was the advertisement at all? இந்த கேஸ்ல லக்ஷ்மண் சுக்லா vs கௌரி தத் அப்படிங்கிற கேஸ்ல ஒரு குழந்தை காணாத போயிடுது. சொந்தக்காரர் ஒருத்தர் ஓடி போய் குழந்தையை கண்டுபிடிச்சு கொடுக்குறாரு. அப்படி வெளியில போய் அவர் தேடும் பொழுது இவர் எல்லாம் இந்த ஓனர், அந்த ஃபாதர் என்ன பண்றாரு, he declares some reward. நீங்க யாரு குழந்தையை கண்டுபிடிச்சாலும் நான் இவ்வளவு தரேன் அப்படிங்கிறது. பட் இந்த சர்வெண்ட்டுக்கு பாவம் தெரியல, அவன் போய் தேடுறான், அவன் குழந்தை கண்டுபிடிச்சான். கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வந்து கொடுத்த உடனே இந்த லேண்ட்லார்ட் என்ன சொல்றாரு, இந்த மாஸ்டர் என்ன சொல்றாரு, நோ நான் உனக்கு தர முடியாது அப்படின்றாரு. இவன் கேட்கறான், ஏப்பா நான் தானே கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தேன், நீ மத்தவனா இருந்தா கொடுத்துருப்பலன்னு. இல்லை உனக்கு தர முடியாது அப்படிங்குது. கோர்ட்டுக்கு போகும்பொழுது கோர்ட்ல said no, it cannot be given to him. Why அப்படின்னா, see, அவர் ஆஃபர் பண்ணது உனக்கே தெரியல, you have not accepted it to make it a valid offer. ஒரு ஆஃபர் பண்றாரு, அதை அக்செப்ட் பண்ணாதான் ஆகும். நீ அக்செப்ட் பண்ணலையே. அக்செப்ட் பண்ணி இருந்தேன்னா பைண்டிங் கான்ட்ராக்ட் ஆயிருக்கும். You did it voluntarily. What was done voluntarily, you cannot expect an reward unless it is voluntarily given. So the court said in Lakshman Shukla vs Gauri that it said the servant cannot claim because he did not even accept that offer, or he did not even know what the offer was for him to accept. And another essential element is the offer should create a binding legal relationship between the parties. Legal, it should not be moral relationship. Moral relationship with the contract act varadu. There should be a legal relation. For example, Balfour versus Balfour.
சார் ஒன்றும் இல்லை, நீங்க குழந்தைய படிக்கிறதுக்கு ஒரு சாக்லேட் வாங்கி தரேனுங்கிறீங்க, அது படிச்சிருது நல்லா, சாக்லேட் நீங்க வாங்கி தரல. கேன் இட் பி லீகலி என்ஃபோர்ஸ்ட்? பையன் காலேஜ் போயிட்டான், மேஜர் ஆயிட்டான், அவன் பைக் வாங்கி தாப்பா அப்படிங்கிறான், நீ நல்லா படிச்சானா உனக்கு பைக் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா நீங்க பைக் வாங்கி தரமாட்டேன்னுங்கிறீங்க. It becomes a moral obligation. It cannot be enforced. So, legal obligations alone can be enforced. Time duration. Offer accept ஆயிடுச்சுன்னா அந்த டைம் டியூரேஷனுக்குள்ள பண்ணிட்டீங்கன்னா it becomes complete. டைம் டியூரேஷனுக்கு அப்புறம் வந்தீங்கன்னா it is for the offerer to accept it or not. இது revocation. Revocation வந்து படிக்கும்போது இப்படி இருக்கும். பட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்ன அப்படின்னா, ரிவகேஷன் இட் இஸ் நதிங் பட் வித்ட்ராயிங் இட். திருப்பி எடுத்து ஆஃபரை திருப்பி எடுத்து. அப்ப திஸ் ரிவகேஷன் should be done without before acceptance. ஒருத்தர் இந்த ஆஃபரை அக்செப்ட் பண்றதுக்குள்ள நம்ம வித்ட்ரா பண்ணிடணும். ஒன்றும் இல்லை, 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு ப்ராப்பர்ட்டி விற்கிறேன்ட்டாரு, நீங்களும் வாங்குறதா முடிவு பண்ணி சொல்றேன்ட்டீங்க. அப்படி சொல்லும் பொழுது 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு லெட்டர் போட்டீங்க. அந்த லெட்டர் போய் அவருக்கு சேர்றதுக்கு முன்னாடி யூ மஸ்ட் ஹேவ் டு சென்ட் சம் பர்சன் டு ரிவோக் தட். இல்ல சார், லெட்டர் தப்பா போட்டோம், அந்த இன்டென்ஷன் இல்லை, சாருக்கு பயங்கர கடன் இருக்கு, அவரு மிஞ்சி போனா 30 லட்சம் தான் திரட்ட முடியும் அப்படின்னு முன்னாடியே சொல்லணும். ஸோ பிஃபோர் த ரிவகேஷன் இஸ் அக்செப்டட், sorry, before that withdraw that அவருக்கு போய் தெரியறதுக்கு முன்னாடி ரிவோக் பண்ணி should be withdrawn before acceptance. accept பண்றதுக்கு முன்னாடி withdraw பண்ணி. So these are all the type of essential ingredients. இதுல நமக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, revocation வந்து either it should be by communication or by time or failure of condition or death of the parties. எப்படி வேணாலும் ரிவோக் ஆகலாம். It all depends upon the situations. acceptance நான் சொல்லிட்டு நான் கன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன். ஆஃபர் நிறைய எடுத்ததுனால அக்செப்டன்ஸ் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். இதோட ரெப்ளிகா தான் அக்செப்டன்ஸ். அக்செப்டன்ஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, as how offer is the first stage in a contract, acceptance is the second stage of the contract. So acceptance வரும்போது we must be in touch with 2-3 sections. எப்படி அப்படின்னா, section 2B says about acceptance. 2B says about acceptance. Similarly, section 4, section 5, section 7 deals with acceptance. நீங்க பாத்தீங்கன்னா section 4 communication when completes. இல்லையா, communication when completes. ஒன்னா ரிவோக் பண்ணி கம்யூனிகேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகலாம், அக்செப்ட் பண்ணதுனால கம்யூனிகேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகலாம். 5 revocation of proposal and acceptance. acceptanceக்கு revocation of acceptance, அதாவது before that man gets in touch with the knowledge of the fact. So revocation of proposal and acceptance. section 6 பாருங்க, revocation how made. அதுதான் சொன்னேன், before அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க revoke. Before it becomes a binding contract, you must have to revoke it. So once binding contract ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க, then you revoke it னா you call it a breach. முன்னாடி ரிவோகேஷன், முன்னாடியே ரிவோக் பண்ணிட்டீங்கன்னா, முன்னாடி அக்செப்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி வித்ட்ரா பண்ணிட்டீங்கன்னா, then it is revocation, nothing, no problem. அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரிவோக் பண்ணீங்கன்னா, then it becomes breach of contract, and if you call it a breach of contract, then consequences are damages or performance of it. இல்லையா, performance of it. அப்பதான் ஓகே. And section 7ல என்ன சொல்றாங்க, acceptance must be complete. acceptance must be complete. அப்ப கண்டிஷனல் அக்செப்டன்ஸ் ஆனது அகைன் ஆஃபர் அக்செப்டன்ஸா மாறிடும். ஒரு கண்டிஷனல் அக்செப்டன்ஸ், அப்ப 50 லட்சம் ரூபாய் 30 லட்சம் ரூபாய் நான் ஒத்துக்கிறேன். So it becomes a counter offer. 30 லட்சம் ரூபாய் நான் ஒத்துக்கிறேன். So it becomes a counter offer. So acceptance must be complete. It only if there is an acceptance, then it binds the parties. அப்படி பைண்ட் ஆனா it creates a legal relationship. Once a legal relationship between the parties வந்துன்னா என்ன ஆகுதுங்க, enforcement of the contract becomes possible. Contract can be enforced. So இதுல இருந்து நம்ம அப்ப essential elements of acceptance அப்படின்னு பார்த்தோம்னா,
ஒரு 4-5 இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒண்ணு இட் ஷுட் பி அக்செப்டன்ஸ் மஸ்ட் பி அப்சல்யூட் அண்ட் நாட் கண்டிஷனல். ஸோ கண்டிஷனல் இருந்தால் கண்டிஷன் உள்ளதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த ஆஃபரா மாறிடும். ஸோ அக்செப்டன்ஸ் மஸ்ட் பி அப்சல்யூட். அக்செப்டன்ஸ் கேன் பி இன் எனி மேனர். நீங்க எப்படி வேணாலும் எக்ஸ்பிரஸா இருக்கலாம், இம்ப்ளைடா இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். அக்செப்டன்ஸ் மஸ்ட் பி மேட் வித்தின் அ ரீசனபிள் டைம். Acceptance must be made in a reasonable time. Acceptance must be communicated. And acceptance must be made before revoking. Before the offer is revoked. Our revoke பண்றதுக்குள்ள நீங்க accept பண்ணுங்க. So in the 5 element is most essential. That is, acceptance must be absolute. It should not be conditional. 2, acceptance can be in any manner. It need not be in a prescribed manner. It can be in any manner. 3, acceptance must be made within a reasonable time. Acceptance must be made within a reasonable time. Acceptance must be communicated. And that acceptance may be made before offer is revoked. Offer revoke ஆகிறதுக்கு முன்னாடி accept பண்ணிருக்கணும். So these are all with respect to offer and acceptance. Okay. So now next நம்ம செஷன்ல இன்னொரு சாப்டர் பார்ப்போம். We will deal about consideration. Okay. Sorry.